So now I request Sricharan sir to please come on to the dais and give few words to us, sir. Good afternoon. For a second I was surprised, will they ask me to perform on a band? Okay. So the first, I should congratulate Purna and team. How many of you know Purna's first company's name? It's a quiz. First company's name. Maiden Drop. So the name itself, he gave a very good signal to everyone saying that that was a maiden drop. That's the first thing. So congrats on resonance, because if someone understands the meaning of a maiden drop, it means it's the first drop. And any ocean is always formed by a first drop. And our relation goes back almost for the last 6 years when తెలుగులో మాట్లాడదవచ్చా తెలుగులో అర్థమవుతుంది కదా అందరికి ఏదో ఇద్దరు ముగ్గురు నన్ను ఇట్లా అని క్వశ్చన్ మార్క్ పెట్టి వేసి చూస్తే అర్థమవుతుంది అందుకు ఫస్ట్ నేను కలిసినప్పుడు నాకు ఒక చిన్న క్వశ్చన్ అడిగిండే పూర్ణ అన్నప్పుడు బికాజ్ ఐ వర్క్ విత్ కాలేజెస్ ఒకరోజు సీరియస్గా ఒక స్పీచ్ ఏదో అయినప్పుడు బ్రో దాని కాలేజ్లో ఒక గెస్ట్ లెక్చర్ స్టార్ట్ చేద్దాము ఏదన్నా ఒక టాపిక్ మీద ఐ వాంట్ టు టీచ్ అనిండే సడన్గా వన్ డే హీ సెడ్ వీఆర్ స్టార్టింగ్ రెజోనెన్స్ ఇన్ హైదరాబాద్ చాలాసార్లు ఒక స్టేట్మెంట్ ఉంటుంది టీచ్ చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు కాలేజే పెట్టేసిండు ఆయన గివ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్ టు పూర్ణ అండ్ టీమ్ I know Purna, Srini and Praveen is smiling and seeing this event. So because the whole point of when we were studying, it was almost the distance between Hyderabad ki Kota ki chala distance unde. Kan okasari aa distance ni 0 kilometers chesesi they brought resonance here. And మనం అందరు స్పీచెస్ ఇస్తుంటే మనకి ఎక్కువ స్టూడెంట్ లాగా ఉన్నప్పుడు నాకు తెలుసు ఒక స్పీచ్ ఏంటుంటే చాలా ఇంకేం చెప్తావు చెప్పిందే చెప్తారు అందరు ఆల్ ద బెస్ట్ మంచి చదువుకోండి ఇందా క్వశ్చన్లు ఏంటంటే ఆ క్వశ్చన్లు నిజంగా వీళ్ళు అడిగిరా లేకపోతే ఎవరైనా రాసి అడిగిపించారా అని క్వశ్చన్ వచ్చింది నాకు ఒక స్టూడెంట్ సీరియస్గా లేచి వాట్ ఈస్ డిప్రెషన్ సప్రెషన్ అప్రెషన్ ఇంప్రెషన్ ఈ పదాలని నిజంగా నేను ఇంటర్మీడియట్ నేను 11th చదువుతున్నప్పుడు అయితే నాకైతే ఆ పదం స్పెల్లింగ్ కూడా తెలియదు నాకు ఈ మధ్యలో ఏమైపోయింది నేను కొంచెం ఎక్కువ నాలెడ్జ్ ఎక్కువైపోయి వాడు డల్లుగా ఉన్నావా అని అడుగుతుండే మేము మ్యాక్సిమం ఇప్పుడేమో ఆర్ యూ డిప్రెస్డ్ మ్యాక్సిమం డల్ ఉన్నావా అని అడుగుతుండే ఒకటి అంతే టెన్షన్ పడుతున్నావా వీకెండ్ ఎగ్జామ్ మాకు మండే రోజు ఎగ్జామ్ ఉంటే టెన్షన్ పడుతున్నావా అని అడుగుతుండే కానీ డిప్రెషన్లకు పోయినా కొంచెం పెద్ద పెద్ద పదాలు ఎక్కువైపోయి చాలా ప్రాబ్లం అయిపోతుంది ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మెంటల్ హెల్త్ ఎట్లా మెయింటైన్ చేయాలని ఇంకొకరు అడిగారు ఫస్ట్ నార్మల్ హెల్త్ మెయింటైన్ చేసుకో మెంటల్ హెల్త్ అనేది ఎట్లా మెయింటైన్ అవుతుంది ఫస్ట్ అండ్ నార్మల్ హెల్త్ మెయింటైన్ చేయడానికే గురుకుల్ క్యాంపస్ వచ్చింది అట్లీస్ట్ నడవడానికని ఉంది సో ఫస్ట్ నేను ఎక్కువ స్పీచ్ కన్నా ఎక్కువ 2-3 క్వశ్చన్స్ మీరు అడిగిన క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ ఇస్తే అయిపోతుంది అనిపించింది నాకు మెయిన్గా చాలామంది ఎట్లా ప్లాన్ చేసుకోవాలి ఇంటర్మీడియట్ సార్ ప్రతిసారి చెప్తారు 10th క్లాస్లో చెప్తారు ఈ ఒక్క ఇయర్ కష్టపడితే చాలని చెప్పారు మళ్ళీ ఇంటర్మీడియట్లీ 2 ఏళ్ళు కష్టపడితే చాలని చెప్తారు మళ్ళీ ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఐఐటి ఒక 4 years కష్టపడితే చాలు లైఫ్లో సెటిల్ అవుతాము అంటారు కానీ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఒక 1+ అని ఒక ఫోన్ ఉంటుంది దాంట్లో ఒక రాసి ఉంటుంది నెవర్ సెటిల్ దెర్ ఈస్ నథింగ్ కాల్డ్ సెటిల్ ఫస్ట్ వన్ హ్యాస్ టు ఎంజాయ్ వాట్ ఇట్ ఈస్ And the beautiful word resonance, which was one of my favorite words, క్లాస్ చెప్తున్న ఫ్యాకల్టీకి మనకి ఫ్రీక్వెన్సీ మ్యాచ్ అయితేనే అర్థమవుతుంది ఫస్ట్ ఓసారి అవుట్ ఆఫ్ సింక్ ఉన్నామనుకో ఆయన చెప్తుంది మనం వినాలనుకున్నది వేరే ఉంటే రెజొనెన్స్ ఉండదు రెజొనెన్స్ కమ్స్ ఫ్రమ్ వెన్ 2 frequencies మ్యాచ్ అండ్ ద హోల్ పాయింట్ హియర్ ఇస్ ఈ రోజులలో చాలామంది సక్సెస్ అవుతున్న వాళ్ళు ఫస్ట్ థింగ్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే too many options for kids
There are too many diversions. It is most toughest thing to study now because you can easily get digressed. Digress and deviate. The reason why I'm saying is next first year అయిపోయిన వాళ్ళైనా someone who is starting their journey now for the 2 years, I request you have to surrender yourself first. చాలాసార్లు మనం ఏమైందంటే ఈ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ బుక్ చదువుదాము, ఇంకొక కోచింగ్ తీసుకుందాము, ఆన్లైన్లో ఇంకొక మన పక్కన ఫ్రెండ్కి చెప్పకుండా ఇంకొక టెస్ట్ సిరీస్ జాయిన్ అవుదాము. టూ మచ్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూజన్ విల్ లీడ్ యూ టు నోవేర్. ఒక గూగుల్ మ్యాప్ అయినా ఒక సిస్టమ్ అయినా మల్టిపుల్ రిక్వెస్ట్లు ఇచ్చినాం అనుకో, ఒక ఫోన్కి అయినా ఫోన్ హ్యాంగ్ అవుతుంది, సిస్టమ్ అయినా హ్యాంగ్ అయిపోతుంది. దెన్ కంట్రోల్ ఆల్ట్ డిలీట్ ఒత్తాల్సి వస్తుంది ల్యాప్టాప్. బికాస్ డోంట్ గివ్ టూ మెనీ statements to your brain and strain it. The one request what I do is, when you surrender yourself to the organization or the mentor or the training system, it will take care of itself because thousands of students have gone through it. So in next 1 year or next people who are starting next 2 years, surrender yourself for the process. It will take care of itself. Lot of times we do overthinking ఎక్కువ ఉంటుంది మనకు, because sometimes there are lots of expectations. అంటాం కదా మనం బివేర్ ఆఫ్ రిలేటివ్స్ అని ఒక చిన్న బోర్డు పెట్టుకోవాలి. సో వీఆర్ సో మచ్ కన్సర్న్డ్ అబౌట్ వాట్ అదర్ పర్సన్ థింక్స్ అబౌట్ అస్. అండ్ సక్సెస్ గురించి చాలా థింగ్స్, మోటివేషన్ గురించి వీ హర్డ్ లాట్ ఆఫ్ స్టోరీస్. బట్ అప్పుడప్పుడు మనకు నా పర్సనల్ ఒపీనియన్, బికాజ్ ఐ గ్రాడ్యుయేటెడ్ ఓన్లీ ఫ్యూ ఇయర్స్ బ్యాక్ అండ్ స్టార్టెడ్ మై ఓన్ కంపెనీ. లాట్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఎవరైనా చూపించి వాళ్ళలాగా గండి వీళ్ళలాగా గండి అంటే మనకు చిరాకు వస్తుంది యాక్చువల్గా ప్రాబ్లం. ఎస్పెషల్ మా నాన్న ఏం చేస్తున్నాడంటే, హీ యూస్ టు టేక్ మీ టు ఎవ్రీ ఐఐటి ర్యాంకర్ వాళ్ళ ఇంటికి తీసుకుపోయి ఇప్పుడు అడ్వైజ్ ఇను, ఆ అన్న చెప్తాడు, ఆ సిస్టర్ చెప్తుంది. వెన్ సమ్వన్ టెల్స్ యూ దట్ యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ ఎ రోల్ మోడల్, ఐ హ్యావ్ ఎ వెరీ డిఫరెంట్ ఆన్సర్ టు ఇట్. Go before the mirror. He likes you. He wants to achieve something. Do something for that person. Don't do it for anyone else. For anyone else, if you can't achieve for yourself. If you want to have a better life, do it for yourself, because you can't have role models everywhere, because everyone has some or other defects. So take positive from others. Start talking to each other. Because ఇప్పుడు కొందరు ర్యాంకర్స్ ఉంటారు, ప్రెషర్ ఉంటుంది. దెర్ ఇస్ వన్ డే వన్ guy will become a ranker, the other day someone else will become a ranker. Nothing is permanent. But now you have more IITs in hand, you have the brand. If you want to become a brand, first associate with a brand, have that goal with you. Now you are talking, many of you are listening to me, but you are talking to yourself. Who is this guy? He's not a IPS officer, he is not a film director, he is not a big achiever. I don't know, I am not an achiever because I feel success is always a milestone. We feel today cracking IIT is the toughest thing, but just after 1 year or 2 years for some people, the day when you crack IIT and sit in IIT's induction in IIT with your parents, it will feel normal again. You'll start thinking about when I will graduate and when I will get my first job. So life is always about next milestone. So don't give too much pressure on you, but think with pleasure that if I crack it, what change can I do? And the other thing, self-control is the best thing, because no CC cameras can control you. It's not about telling your parent or your mother, telling your mentor or teacher or faculty here that I am performing well. It is about telling yourself, because you have to run the race with you. Running the race with you is more important, because I was telling Resonance Gurukul ante RG ante నాకు రేస్ గుర్రం అని అనిపించింది. RG అంటే you have to run the race with you to know where you are standing. Become a best version of yourself, because when you are not happy, 3 days back I just got one mobile. It was something which was folding. I felt wow. But next year, next 2 months, there will be new version of the mobile. Every 6-7 months there is a new version of the products which we are using. Manalo kotta version matram manke still 2005 born, 2006 born, 2004 born.
అదే 2004లో యూజ్ చేస్తున్న పెంటియం ప్రాసెసర్ ఉన్న ల్యాప్టాప్నో సిస్టమ్నో జస్ట్ యూజ్ దట్ ఓల్డ్ కంప్యూటర్ నౌ. యూ కాంట్ ఈవెన్ రన్ కపుల్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ ఆల్సో. ఇట్ విల్ గెట్ హ్యాంగ్. When you are not satisfied with your own version, please upgrade yourself. That's the only one thing. And the other, congratulations to the whole Resonance team. It's the 9th campus. 9? It's a number 9. Number 9 has its own significance. And beautifully that number 9 became a Gurukul campus. Aim high, and just wanted to tell you, you are all the brand ambassadors. As someone said, you should become a chief guest in your own college. I see one kid's picture here. Next year, I see some of your pictures on the screen here. And that day, when you come back here and tell your juniors, chadukovale manchiga, you'll tell all the good words to your juniors. But think, rather than next year feel aye vadalu, next year appudu edo chesedi unde, realize before, after realizing doesn't help you much. Chala saal enante pani, when you lose time, you'll not get this time again. And such a beautiful mentoring that you have here, and people who are there here, like, I can tell you, you have a good company, you are in good hands. So enjoy your time and make the most out of it. Maybe I'll see you somewhere in some IITs, so that I can invest in some companies, or I can partner with you and someday we can meet in IIT or any other premier institution and tell you that, sir, we met on the Resonance Gurukul one day, on that day when it was inaugurated. I want to see that day when some student walks up to me and a Resonite resonates with me. And a Resonite should be a dynamite who can be what he is made of. So thank you, Purna and team, for the opportunity, and I don't want to take much time. See you soon in IITs again. Yes? Yes? Don't do it for Resonance, do it for yourself. Okay? Nee kosam nu chadukuntane you can study. If you study for someone else, you can never do anything in your life. Yep. Thank you guys. Yep.